Okay, what's your name, brother? My name is MD Manik Mia. Okay, go ahead, brother. What do you want to say? Okay, my front of one guy, his name is Muhammad. Bengali. He always explained me. Now I talk to for my own language. Okay, I'm a Bangladeshi Uber driver, and then 20 October 3rd. 23rd, and nobody worked for Uber and Lyft, and then আপনারা অনেকে আইডিয়া নাই কিভাবে যে আপনারা সিক লিভ পান উবার থেকে লিভ থেকে যদি আমাদের সহযোগিতা লাগে বা আমাদের ইনফরমেশন লাগে আপনারা নিতে পারেন ইনফরমেশন কিভাবে আপনারা সিক লিভ পান থ্যাংক ইউ সবাইরে তো জয়েন আস আমাদের 23 অক্টোবর of the every Uber driver and Lyft driver. Let me ask you, brother. You don't know about the sick pay before, right? No, I don't know for 6 pay before. Front of brother Muhammad, he. How many hours do you have in Uber app and you don't know? How many hours do you have? 23. 23. I have already for my phone. 23 hour for I am to claim for Uber, but I don't know how to claim or is the for sick leave for Uber or Lyft. Well, he explained me and then he showed me everything, and then I let me know. Thank you so much, brother. Thank you. I urge all the brothers to follow up with us about the protest on October 23rd, and also make sure you claim your sick pay because it's going to expire at the end of the year in December. So make sure you don't lose it. So make sure you join us. I'm here in JFK Airport. I'm trying to spread the word about the protest, about the sick pay, about the driver information, everything. Okay, thanks so much, brother. Okay, now we have also brother Siddiq with us. Go ahead, brother Siddiq. Assalamu alaikum, everybody, all my brothers, please be united together. That's the only way we can win the battle. Sheep cannot fight for sheep. So please come together. ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਵਿਨ ਦਿਸ ਬੈਟਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ